So Tulani, please go ahead with today's message. Uthini Skoko? Hey, Kawelam, namhlanje mfethu ingxoxo esifuna sibe nayo nje ithi when your heart is not in it. Uma inhliziyo yakho ingekho kulento ozama ukuyenza, imphumelo yakho noma yayo lento ozobuyenza ngeke ize ibe mihle. Ngisho ngathi utalented kanjani, ngisho ngathiwa usikhwishe kanjani. Uma inhliziyo yakho ingekho kulento ozama ukuyenza, ngeke imiphumela ibe mihle. Ngicela ukwenza isibonelo mfethu, uvuma ngikhule ngumuntu onamahloni. So kwesinye isikhathi ngisho ukuserva in public bekuba i-challenge. 2005 mfethu ngisanda kusindiswa ngise-UKZN, I'm part of a student ministry. Mangifika lapha, we used to have ama meetings on Fridays. Mangifika lapha kuthiwa indoda sicela usenzele ijuice, uzomix ijuice ezoserva abazalwane. Mfethu ngibe nenkinga vuma ukuthi sengizoma phambi kwabantu ngiserve nginamahloni yebo lonto leyo. But ngivume mfethu ngifike ngiserve futhi. Kwenzeke enye into lapha ijuice engayiseva mfethu angazi kwenzakala kanjani. But abantu abaningi bayi-enjoy mfethu yabo. Kwaba mfethu yabo, like people were like wow mfethu. And ngabuyela endlini nginalokho ukuthemba ukuthi mhlambe next Friday angeke bangicele yabo. Mangifika Friday kuthiwa indoda ngoba vese wenza kahle last Friday sicela usiphinda. Mfethu ngaba nenkinga vuma and ngicabanga ukuthi lento engisho ingqikithi yalento sokhuluma ngayo namhlanje ukuthi inhliziyo yami yangaba right ngaleyo nto vuma. Ngaseva mfethu umlomo wami ucijile ngidiniwe mfethu ukuthi I am not happy ukuthi these guys sebengifake kule ministry ngingafunanga yabo, sebengifake bona. And ngaseva mfethu, it was the biggest Friday vuma. We had people from America mfethu ababekade bevakashile mfethu bezobungaza nathi kulo Friday. And ngafaka mfethu, ngathatha ibhakede, ngafaka ijuice ebhakedeni ngayo empompini, ngahluleka ngisho ukukala amanzi mfethu yabo. Ngahluleka ngisho ukukala amanzi mfethu, ijuice yavesane ya weak mfethu. It was the worst thing engake ngayenza in my life. And ngithe mase ngibuyela endlini mfethu, kwakhona into ethi yazi ndoda, are you aware ukuthi ijuice yakho ayenzekanga kahle simply because your heart was not in it. Your heart was not in it. It's a simple thing like that, but mfethu ayikho into enhle ozoyenza when your heart is not in it mfethu. Imphumela yalezi zinto ezizama ukuzenza mfethu iba mibi simply because of that. Uma sifunda iBhayibheli sithola istory sika Cain no Abel. Labantu bahambisa ama offerings kuNkulunkulu, abanakile ukuthi these offerings that they are bringing kuNkulunkulu, they are reflecting their own hearts. Kwesinye isikhathi sayisithi silethe imhlatshelo, kanti imhlatshelo is not simply the thing that we are bringing, but that particular thing is reflecting inhliziyo zethu, ukuthi inhliziyo yakho is not in the right place. Ngisalapho vuma mfethu, sibona kamuva lona umesebulala ubhuti wakhe ukuthi aqalanga lapho, but even umhlatshelo was revealing him ukuthi your heart is not in the right place. Lento yenzayo is not right, and because of that vuma, there are a lot of people abazoba exposed mfethu. We thought they were in the ministry for years, but bazoba exposed manje ukuthi their hearts mfethu are not in the right place. Because their hearts are not in the right place, they will even attack into a godly that comes from God. Sisa lapho vuma mfethu, ngifuna ukushare advice lana mfethu kwabantu abama breadwinners mfethu yabo. Ngisho ngathi wakini mfethu frustrated kangakanani, ngiyacela ntanga noma sisi ungayiyisi igrosa kini angry when your heart is not there mfethu. Ngicela ungayithinti itroll mfethu uthi ulayishe grocery yakini, because ngisho ngathi abahlupheke kanjani labo bantu, they will feel it ukuthi le grocery nakuba iningi begcwele imoto, but there's something that is missing when your heart is not there. Even abantu ozama ukuba bless, that's why God says he loves the cheerful giver. uNkulunkulu akakhathalele okweshumi kwakho, into ayikhathalele ukuthi are you a cheerful giver, ingabe unikela uthokozile. So that thing mfethu is very very important. Kuyinyanga kaFebruary abantu abaningi bathi inyanga yothando, abantu abaningi bazobe beletha ama gift mfethu amakhulu, our best. But mfethu vuma, here's the saddest thing ukuthi khona abantu abathi be receive some of the biggest gifts, but ubathole sebeyibuza ukuthi I wonder ukuthi lo muntu nakube nginikeza igift engaka, I'm trending on social media, I wonder if this person loves me. Why umuntu uzomnikeza igift enkulu aphinde abe ne-question in their heart ukuthi you love? Why? It's because mfethu we carry ama spiritual things mfethu. You can bring a gift best, but when your heart is not in it mfethu, it will show. Sengiconclude mfethu kulento vuma. Noel Jones mfethu ekhuluma about nama preachers uthi mfethu every preacher that wants to preach a word of God, they must purge themselves before they get a pulpit beyoshumayela. You need to cleanse yourself before uyoshumayela. If kukhona abazalwane ongabonanga ngasolinye nabo, babizele eceleni mfethu boardroom noma office nixoxe nabo, niqede whatever that needed to be discussed. By the time uya epulpit yoshumayela, you need to bring the word of God, because umuzoza kwi pulpit unama agendas mfethu, instead of
preaching the word of God uzosithola mfethu ulimaza abantu circling personal scores at the pulpit. Why? Because your heart is not in it mfethu. Yabona mfethu khona abantu abasemsebenzini manje, you are trying your best mfethu, but umsebenzi wakho ama results awo mahle. Why? Because unenkinga no boss, you know. Pray for uboss yakho. The minute you pray for them, you will appreciate them. Your heart will align with it mfethu. You know, khona abantu vuma mfethu abahleze benza ama mistakes emsebenzini. Why? Because khona lento kwa psychology abayibiza about mental check out. Ukuthi mfethu wena usuphumile kule nkaphano osebenza kuyo, nakuba ukuyo, but mentally you are no longer there because you are applying, you are doing all these things. You are busy making mistakes. Why? Because your heart is no longer where you are at. This is all I needed to say namhlanje. Khona abantu mfethu izinto zabo ibambekile simply because your heart is not there. uNkulunkulu akudeliver mfethu. Do all you can. Pray for abantu aba around you so that your heart may be there. Ungayisi igrosa kini udiniwe. They will feel it. Ngcono uphathise ongenani. God is love. Thulani. God is love. Lento ngishilo ngithi bangaka abantu sibadinqa nezimoto sibanikeza amathayi sithi abafaka amathayi amasha. Yeah. Nami ngidinga amathayi njalo. Bafika abantu badinga amathayi amasha kodwa ngenhliziyo sibe sithi ngathi ngidinga phansi. Mfowethu. If your heart is not there, Mfowethu. don't give me. Mfowethu. Don't promote me if inhliziyo yakho ingangigcina ekhaya. Mfowethu. Ngoba uzongibona ngisiningi. It's a spiritual thing, Vuma mfethu, this thing. It's a spiritual thing. Thulani kumente njengamanje sikhuluma nje ukuthi ngo6 o'clock izobe sikhona manje le motivation call izokusiza uyibhale phansi, abanye babhala ama notes izokusebenzela ne video futhi uzoyifaka futhi izoba khona ku DJ Vuma page. Sobacela futhi ke nabantwana abenza imedia ukuthi basifakele khona namhlanje.